Bado bado. Bado bado. Haya. One last chance. Bado. Bado bado. Bado. Bado bado. Bado bado. Okay. Are you ready? We are good to go. Sawa. Are you happy to be here? You're here to be happy. Are you happy to be here? Are you here to be happy? Yes, kabisa. Kabisa. Asante. Naivasha kukopoa COVID, I go by the name of Jumuika. Anaitwa Brian Mchanga, anaitwa Kodi Msiki. Give it up for them, give it up for them, give it up for them. Sikiza, kabla nife ningependa kuwaacha huru. Serikali iagiza na itaki tu, ili wananchi yakukuni kulipa ushuru. Mola asante kwa maisha, mimi nashukuru. Mimi nitafanya hadi kwenye afterlife. Natafuta mapenzi kifoni pate wali, mstari ni si, rivazo ni kwa siasa inalipa wasaliwa na survive. Sio msaada na kuomba Mungu, napiga goti na tazama mbingu. Mola wasaidie waliofichwa mbingu, nyuma ya nondo kuna chozi chungu. Niko kwa sanaa, siko kwenye game, leta hiyo change, kana hiyo fame. Usingizi sina, ila nina dream, shida zote zenye kwa nitenge, twende wengi. Haya, nataka kunisaidia masawa. Hatuogopi chochote, sisi tunasema ahe. Nataka tuwafunze kitu sawa. Sema, hatuogopi chochote, sisi tunasema ahe. Sawa? Hatuogopi chochote, sisi tunasema ahe. Kwenye haki popote tunasimama ahe. Haya, mshashika. Hatuogopi chochote, sisi tunasema ahe. Ilikuwa sound check kwa mama.
Asante kwa nini. Truth is, we don't know where the problem is. But the truth is, we don't know what the truth is. What the truth is. Truth is, knowledge is power. Problem is, we haven't defined yet between political election and Jesus' power. When he will come in like a thief, no one knows the time, nor the hour. So what's the time right now? Even a man with 2 watches is never double sure of the exact time right now. Next time they ask you what's the time, tell them it's right that time. Na morality na rule kwa nchi viongozi wote kutumia Bible naishi kwa nchi inanisaidia kupostpone my dreams. Not only country related allegiance to procrastination. So hello nakupata. Changamoto ni nyingi, but sitaacha kizazi waseme siku moja palishi ya sudi nacha. Shida tofauti, tajiri na mtoto na maskini amebarikiwa na mapacha. Na iliniuma kusikia Marko Chumba akituacha. Au viongozi wetu ni manuza durini ya msibada ya kukopa wanastiri. Huku kwetu life ni real. Zile vitu zote ni nasikia si tumeona. Nasikia babu kule Loliondo aliponya watu, lakini ugonjwa wa pesa siye mwenyewe akashindwa kujikona. Pole baba. Sasa nafanya usajili ndani, maskini ukatolewa na kusoma. Sometimes nashinda jana kukutana na mafanzi na sina kuwapea. Angalau nakula kona. Tunapenda ugali sana na pia tunamezi wa sukuma. Vijana hawana kazi makilini wako na bidii. Nairobi kuna maskota na baba wa taifa na lala CBD. Kumbe hilo ndo yako usikia. Harambee kucheza na TC tuna lose. Wanyama tu ndio victor. So kabla dela ijalong na struggle za life kuweka koto, itabidi tutambane. Kwa sababu life ni combination ya failure na success. Vitu mosi vikosa meaning, siku hizi kujipress, don't smile ama na smile kujipress. Na remind hitaji don't invest kama ni capital ilitaji at the beginning of the sentence. Kama we you had a dream and was an engineer, now I can make a constructive sentence. Dreamilianzia dance tunaisa ile typical living motive to express. Lakini sio sita on service stress. Usidigress kwa diverse. Wapea hata chorus of diverse. It's all about the standards of the night class. You still go the shows are with divert. To pretense was so open crocodile tears and encouraging the mention ya kitunguu. Vitu kiko ndani kishapoteza feeling. Bombe inatumika mkoa leo kujulisha poteza kifunguu. Wewe tunaishi kama motherland. Pesa ni shetani. Mali chache, mali natoka. Wengi tunaipata kiufuku. Tumesa kisima waliimba, that's the damn truth. Sudden death is viewed kama small boys, that's the sad truth.
Hakuna kuche kama clothing, that's the naked truth. Lakini kama unafanya kwenda jogging kama politician wewe kile msukumo kwa ndege, that's the plain truth. Like it is, that's the hard truth. It's not about studying drugs that are created by wasted youth. It's mashefa wezi afford ile kitu wanakupa. No competition unalipwa wezi atapiga tu. Kill sick to see God hata point like that ile kelele na kulipa ibuku. Inakuaje pesa tajiri intellectual lakini pesa maskini kwa maskini justice ni kelele. Inakuaje mnabilivi mina kucheza kidimu kishiko na kiwewe. Inakuaje mnakijiko kuchinja kupata kazi lakini kwa klabu nataka nipewe. Na effect ya kumbia ngao inafika maneno nyonge iweze fika. Bado kupunguza STDs inafika madilisha iweze fika. Watoto wanalala chache kunikujwa na pesa ya kula na vizuri unachua pombe iweze fika. Wanasiasa wanadanganya. Simu peke yake ni tricky. Ukisaidia rafiki yako pesa yako, unapoteza rafiki yako na pesa yako. Wanawahi kuwa broken. Neno kwenye dunia peke yako. Ukiwa na yopenda hapo wewe kupeleka, unatafuta mapenzi wapi na wewe ndio umeshindwa kujipenda. Jesus alipigwa na peace. Iko hapa katika cha kulipewa hapa. So tuachane na wagirls wasome waende shule. Tusipo utaambiaje ile mashika pole kwa high school education is the key na nishajifungua. Because these girls are gold, not all that glitters. So I use my mama's second name now because she is masculine. With belly muscles that stretch from the first, second, third to the ninth month, but even stronger hip muscles that utter words that move my soul. You call this the strength of a woman. Jesus does motherly touch from my mother-in-law to whispers and mama. You see, she has figure, trust me, forget about that because she's my fatherly figure. Now ain't one much. She's fast to these churches. Not only the anatomy the waist downwards, but from the neck upwards. Now she is the head of the family. Well, these ones are sick because she has blood pressure that won't kill her. Her smile is sweeter than diabetes. The brutality of her smile defies the fact from gas to gas cause she's never upset. Unlike the soil, when you add water, she never turns mad. The little kind of short people you'll ever strain to look up to. Her head is like a funny 6-story building because she is smart upstairs. Well, she walked in rags and tattered clothes to feed us. That is why she's always smart up here, so I don't need Tyra to tell her how much she is my role model because she doesn't walk straight. But trust me, the footprints in which I follow from her are straight. Walks not in transparent clothes so that God can see her through now. She prospers. Not good in football, but in everything she always chipped in. Bet she had so many other goals in life. Tribute to Mama. Thank you. Wapi makofi ya Willis? Kama umesikiza kile amesema, makofi mazuri tafadhali. Asante sana, asante sana. Thank you very much, Willis Oeda. I believe you are going to hear more of you as we move on. Asante sana. Thank you, thank you. Now, we are coming to another part ambayo ningependa tuone another video. Na kuna kitu ningewahimiza tafadhali. Kwa hii video ningependa usikilize kwa sababu kuna maswali nitauliza. Na nimeona watu sasa wamefunguka wanataka kujibu. Na mimi ningeomba tu, sijui kama nitaomba Madam Chelimo ama nitaomba Abdulatif kwamba ukijibu swali ama ukikuwa involved upewe t-shirt au sio? Hapo si ni sawa? Kwa hivyo fuata, sikiliza ili nikiuliza swali najua Bwana Jackson atasema patia huyo t-shirt, atakuwa amekubali au sio? Asante sana. So bila shaka tunapoendelea kutengenezewa video yetu, pia kuna vikundi viwili ambavyo sikuwa nimetambua, lakini ni kwa ajili sikuwa nimeona kiongozi wao. Kwa hivyo sikuwa nataka kutambua kama kiongozi hayuko. Tafadhali Bwana Kinuthia simama. Yeah, the smallest guy than me anaitwa Kinuthia.
Huyo ndio anasimamia kikundi cha Naivasha GBV Cluster Network. Wale wote wanashughulika na mambo ya GBV, hiyo Cluster Network, huyo ndio kiongozi anaitwa Kinuthia. Mpigieni makofi tafadhali. Na anatoka tu hapa Longonot karibu na Maimahio, kwa hivyo ni jirani yangu. Asante sana. Pia kuna Bwana Baraza Cliff, simama tafadhali. Huyo Cliff Baraza na yeye ni Team Climate Change Naivasha. Mpigieni makofi tafadhali. Hao ni pia vijana ambao wanashughulika na mambo ya climate. Kwa hivyo mimi nafurahia kwa sababu we are all represented, sivyo? So as we move on, pia ningependa kuwakumbusha, nafikiri maybe wale ndugu zetu ambao wako differently abled, kuna sehemu zenyu za kujisaidia ziko pale karibu na choo. Kwa hivyo kama ulienda upande huu na hukuweza kupata nafasi ama uliweza kushindwa kuingia upande ule karibu na kanisa, hapo ndio umetengewa nafasi yenu. Asante. So as we move on, naona pia panel wetu wako ready. Madam Stella, nilisikia ukimbiwa wimbo wako. Wapi Stella? Mpigieni makofi. The beautiful lady behind there is Stella. I can see her stage is set. It means after the video, we will be able to welcome Stella and her a team of panelists. Tuko na panelists ambao wataweza kujumuika na sisi pia, nao wanapoingia hapa wakiongea, tafadhali sikia, kwa sababu kuna maswali tutauliza na tungependa uwajibike ili tuweze kuwasiliana. Naona pia pale kuna Godfrey Ipalei, rafiki yangu wa zamani. Godfrey, simama usalimia watu. Afurahia zaidi, asante sana. Sawa, Bwana Geoffrey, karibu sana, chukua nafasi yako. Naomba pia mfuatane na Bwana Mwaura tafadhali. Pia kuna another lady anaitwa Lydia Maina. Pigeni Lydia Maina makofi tafadhali. This lady called Lydia Maina anatusaidia sana kwa community, especially na wale watoto wako disabled, anatushughulikia sana. Makofi tafadhali. Pia kuna Edward Gitao. Edward Gitao tafadhali. Edward Gitao anapokuja pia ningeomba Paul Masese. Paul Masese, my great time friend. Pigeni makofi Bwana Masese anapoingia tafadhali. Yes, that is our panel. Pia Edward alikuwa ameenda kurudisha kikombe ya chai, kwa hivyo pia Edward atatujoin. Asante sana. Do they look great? Nataka kusikia tu. Do they look great? Do they look like people who can talk? Then we listen. Wanakaa kuwajibika, kwa hivyo wanaweza sikika. Kwa hivyo tafadhali ningeomba mfungue masikio wanapoanza kuongea ili msikize about the issues ambazo wataelekezwa na our panelists, ili tuweze kujadiliana na tuweze kujumuika pamoja. So how are we doing? Are we good? Asante sana. Pia naona drumist pia anafurahia kugonga drum zake. So they are ready, they are just waiting for their opportune moment ili tuweze kujumuika upande wa pili. Pia ningependa tu kutoa shukrani zangu za dhati tunapoendelea kwa Forum Sieve, people who are behind the power to change, for choosing Naivasha to be their launching pad, the first place to start this talk. Asante sana for honoring us, and I'm sure we are going to go a long way. Sawa sawa. So bila kupoteza wakati, ningependa kumkaribisha Madam Stella ili tuweze kuanza. Karibu sana Madam Stella. Asante. Hamjambo? Tuko wazima? Jumuika Jumuika
Nilitaka kusikia kama tuko pamoja. Tuko pamoja sasa. Jumuika Sikika. Aha, good. Karibuni sana katika kitengo hiki ama mjadala ambao tunaofanya saa hizi. Mjadala wetu leo unaangazia good governance. Good governance ni utawala mwema, na hapa tuko pamoja na wenzangu ambao ni wale tunasema experts. Tutaweza kujadiliana nao na tutaweza kusikika pia, na hapa sisi tumejumuika mbele yenu. Mmetukaribisha. Asante. Pia mimi nachukua nafasi hii ama fursa hii kuwakaribisha ili tuweze kujumuika, tuweze kuelezana na kusikika pamoja, na wakati ambao ninatupa swali kwenu pia mnaweza kujibu, na sisi mkitupa kwetu tunaweza tukajibu. Kwa hivyo karibuni sana. I would love to introduce the panelists, and from the very far side, the farthest of the side, is my friend, and his name is Joseph Mwaura. Joseph Mwaura, you can raise your hand to the people. Joseph Mwaura is a director, New Hope Sports Center. So he will be with us for this session. Karibu sana. Next to him, he looks very familiar to most of us, Godfrey Ipalei. Please say hi to the people. He is our PWD champion, but again, he's also working for the government, KWS. Closely related here and close to me is a gentleman who is shaking his head, and his name is Paul Masese. Please wave to the people. He tells me he's a defender of rights, and he's coming from Center for Enhancing Democracy and Good Governance. Karibu sana, tumefurahi uko na sisi. The only lady in the panel is Lindia Maina. Salimia watu. She is the coordinator, Lakeview Ward. Karibuni sana. Vile ninasema, mimi nitakuwa moderator wenu katika session hii ama msimamizi kwa kikao hiki, na kwa majina zangu zote Kiswahili si cha mdomo wetu wakati mwingine, lakini my name is Stella Kendi na nitakuwa nina moderate session yetu ya leo. Asanteni. Karibuni hapa. Tungependa kuelewa hii good governance ama ile tunasema utawala mwema, na tumeanza kusikia utawala mwema kwanza asubuhi. Hii utawala mwema ni nini? Na kitambo mtuweze kutueleza, wacha tusikie hapa from the citizens. Utawala mwema ni nini? Ama good governance, hasa sisi tunaielewa namna gani? Mmoja mwenye anajivunia, yes, sijui kama tunaweza msaidia na mic. What is good governance? Kwa ile understanding yetu good governance inaweza kuwa nini? Kuna wawili pale, watatu, hao watakuwa wametosha. Asante. Kwa majina naitwa Martin Nyabuto. Kwa ile mtazamo wangu ama kuelewa kwangu, utawala mwema ni ule kuhakikisha binadamu mwenzako anafanyiwa haki ile inamlenga. Ikichukuliwa kwa mfano, kama ni mwanafunzi awe akue shule, kama ni mzazi awe na ile resources ambayo atawezesha mtoto wake asome, naye awe na ile mahitaji ya kimsingi ambayo ni chakula, mahali ya kukaa, hiyo ni nyumba, mavazi, na ile pia siku hizi hata hiyo si ya msingi peke yake, hata entertainment, naye mtu naye ajivinjari wakati ako na nafasi. Hiyo ndio nitasema utawala mwema ambao sheria inalinda isimfague yeye ni masikini, yeye ametoka pande gani, wote wachumulizwe kwa laini moja. Hiyo ndio understanding yangu ya utawala mwema. Asante, mpigeni makofi moja. Tunapiga makofi moja. Hivyo, sawa eh? Haya, next. Good governance ni nini? Kwa jina naitwa Gladys. Najua good governance ama utawala mwema ni wakati ule unapata wananchi wanapata mahitaji yao ya kimsingi, the basic needs, na pia wanaweza kupata education to their children, security, na haki zingine kama za kupata shamba, kuweza kumiliki mali mahali popote, na hakuna discrimination ama hakuna ubaguzi wowote ule, na pia kutilia maanani kuangalia FGM kama kwa upande wa wasichana, kuolewa mapema kwa wasichana, ama kuwa na good environment for the schools. That's what I understand by this. Asante. Makofi moja.
Kuna mmoja pale wa mwisho, alafu wewe pia mpatie mic. Habari zenu wote. Okay, kwa majina naitwa Cliff Barasa from Team Climate Change Naivasha. Kwangu utawala mwema au good governance ni ule uongozi wa haki, uongozi ambao hakuna kuonea mtu mwenzako ama kuonea group fulani ya watu. Pia ni uongozi ambao utatumia kiongozi au wale wanaongoza watatumia rasilimali kulingana na vile njia ambazo zinastahili. Huo ndio kwangu nitachukulia kama uongozi mwema, kwa sababu there is fairness, kuna justice na the finance they are not used for other things zenye hazijatarajiwa kufanyika hivyo. Asanteni. Asante, makofi moja. Aha, mwisho pale Kinuthia anaweza tueleza, chukua mic. Asante sana, jina ni Kinuthia John. Utawala mwema ama utawala bora ni ama uongozi bora ni kwenye watu wote wanahusika na kuna responsibility, wanaajibika. Mwananchi wenye ni duty bearers wanaajibika, kama ni rasilimali, kama ni mambo ambayo yanafaa kufikia mwananchi yanamfikia vilivyo na wanaajibika wote. Asante sana. Asante, mpigie makofi moja. Narudi pande yetu hapa, sisi ni duty bearers ambao tumekaa mbele yenu, na tungependa pia kueleza hii good governance ni nini katika mtazamo wetu, kwa sababu naona sisi wote maoni yetu yako sawa. Paul Masese, na kuomba utueleze what is good governance. Well, asante sana moderator. Wanaivasha mpo? La kwanza nimefurahishwa sana na majibu ambayo wenzetu wametupatia. Ni ishara kwamba sisi wenyewe tunaelewa uongozi ama utawala mwema ni nini. Alipojibu swali mara ya kwanza aliongea swala la kimsingi. ili iweze kuwa ndio inawajibika, because everybody cannot be part and everybody cannot be taking the role of the good governance. So that is why we always ndio tupate mwongozo kama hii. Sivyo? Now, uhusiano wa kuwepo na serikali na majibu ambayo mlitupea ni huu. Demokrasia inafanya kazi pale ambapo kuna wanaoongoza na wanaoongozwa. Kati yao wawili kuna contract, kuna mapatano. Aliongea asubuhi, aliongea kuhusu nguzo za uongozi yetu ya nchi.
wanaoongoza na walioongozwa. Na uongozi mwema unadhamiria kwamba, la kwanza, kuwe na mapatano kati ya wanaongozwa na wanaoongoza. I think sometimes Kiswahili na tatanisha. Kwa mfano, leo hapa tuko na ndugu Gitau, ama wacha niseme tuko na ACC. ACC akiwa pale anawakilisha serikali. Wewe ukiwa hapo ni mwananchi. Ukitaka kitambulisho unaenda kwa chief, sivyo? Chief atie sahihi ndio usajiliwe kama Mkenya. Ukitaka kuenda shule, kuna ile inaitwa birth certificate ya mtoto wako. Serikali inawezesha hivyo. Kwa hivyo good governance in principle means, number one, there are clear responsibilities. Na hayo mapatano yameelezewa na sheria na katiba. Ya pili, sisi kama wananchi tunahusishwa katika masuala muhimu, na hayo ndiyo Jackson alielezea. Na ya tatu ambao ni muhimu ni uwajibikaji. Na tukiongea kuhusu uwajibikaji, si pesa tu, kwa sababu nimesikia watatu baina yetu wakisema pesa za umma zitumike vizuri pasavyo, na kuna sheria inaelezea jinsi ambayo pesa ya umma inastahili kutumika. Lakini uwajibikaji huenda, accountability goes beyond money. Kuna majukumu chifu amepewa, jinsi ambayo chifu anatekeleza hayo majukumu. What are they? What actions are there? Before maybe you think about it. Nataka tukumbuke kitu moja kilitendeka juzi. I think last year in the month of July, there was our Kenyatta Avenue was being repaired. If we all can remember, for those that live in Naivasha. And we witnessed patches along the road, so many of them. And then the repairs were done, and the road was looking like a little bit bumpy. But shortly after that, shortly after repairs have been done, we see the repavement being done. What can we say about the resources? What can we say ilikuwa inatendeka? Mmoja pia anaweza akachangia. Tuanze na wewe. Asante. Jana, I was in a seminar yesterday. Allow me to mix the two languages. I was in a seminar yesterday and we were being held responsible by the Commission on Access
utekelezaji wa wajibu ambao wameaminiwa kutekeleza. Pengine kando na public participation, pengine tuseme kuna ile mikakati ambayo kando na kuhusisha umma pale mwanzo, haswa katika mradi unapoanzishwa, sababu public participation haswa kutekelezwa mradi unapoanzishwa, ambapo yule ambaye ameaminiwa kuendeleza mradi wenyewe kuhusisha yule ambaye anahusishwa ama anaguzwa na mradi wenyewe. Pengine mikakati mingine ya kufuatilia kazi baada ya kufanya mradi kutekelezwa, pengine kuna uhaba pale, ambapo pengine baada ya kutekeleza mradi wenyewe napata kuwa hatuwezi fuatilia mwenye kutekeleza wajibu pia na kufanya pengine awajibike kwa yale ambayo anatekeleza. Kando na kuwa pengine na sheria ambapo pengine waweza enda kotini ukaweza kuripoti ya kuwa mradi huu ulikuwa unafanywa hivi, lakini tunaona haukutekelezwa jinsi ambavyo tulitarajia. Pengine sheria inachukua mkondo wake na kufuatilia ambaye alikuwa anaaminiwa kutekeleza wajibu wenyewe. Asante. Tupige makofi moja pia. Ningependa Paul uchangie pia hapo, ipo wapi ama iko gani mikakati ambayo we can hold you accountable, kwa sababu tunaona mambo ni mengi, lakini wakati mwingine how we hold you accountable for the things that are done and when you observe them you feel dissatisfied. Thank you moderator. Amegusa Paul, this is Paul is God. Usijali. Naanzia ngoja nianzie kujibu from what Mr. Masesa said about governance. Wakati wa ukoloni kulikuwa na utawala. Utawala ni govern is govern, then government. Govern ni kuongoza binadamu watekeleze mambo. So ni uongozi basically. Sasa katika kwa mfano ile barabara ambao tumeongelea hii ya Kenyatta Avenue, inatakana kuwa watu msikakita wa say public participation. Sisi kuwa kujumuika wakati tunaanzishwa. Lakini mara nyingi sisi wa Kenya hatujumuiki, tunajumuika mwisho kwa kulalamika kama ni mbaya. Vile Stella anasema ni mbaya. So inafanya vile forum sio wanasema tujumuike. Let's do public participation. Iko kwa sheria. Ukifanya public participation, alafu sasa sheria inasema lazima iwe advertised. Iweke kwa magazeti, iweke kwa radio, iweke mahali, utafute mtu ambaye ana ujuzi wa kufanya hiyo kazi, si rafiki yako. Ndio ile through evaluation. Ndio wewe ukipewa hiyo kazi unaandika kandarasi, hizo ndizo njia. Unaandika kandarasi agreement kwamba ninafanya ABCD. Ndio ukimaliza engineer anakuja kuinspect. Inspection inakuja kuangalia ulifanya vile ambavyo inatakikana. Na kama unafanya vizuri unajua urudie kama unatupa hiyo kazi. Hivyo ndivyo effectiveness and efficiency. Kuna effective na efficiency. Effective is having work done. Sema wewe umeambiwa ubebe hii kitu huko nje. Ukibeba huko nje ni effective. What about efficient? Are you efficient? Sasa hiyo barabara ya Kenyatta Avenue haikufanya efficiently, ilifanya effectively. Kwanza waliweka budgets wakaona ni mbaya. Wakaamua tena wakatengeneza vizuri. So they delivered yes but not efficiently. Efficiently waste time, waste material. Asante sana. Asante. Tupigie makofi moja. Thank you so much. Lydia, you're the only baby around. I am coming to you. How can we spoken about public participation for the very first time? I think we need to clap for that. Let's clap. How are they going to be? How are the public participation going to be? Like in Naivasha. And I want just to come to her directly and ask you, how can we ensure that people fully participate? Or effectively wanaweza wakajumuika na wasikike kweli? Okay, asante sana Madam Stella. Ndio nijibu hilo swali, nataka kurudi tu nyuma kidogo. That good governance is ensuring that corruption is minimized.
Once corruption is minimized, uongozi bora na uongozi mwema utafika. Once you have been held accountable of a project, corruption kama imekuwa minimized, everything will be okay. Let me give an example of an institution where I am, and thanks to one of our leaders, akatupea the CDF check. I think it was 13 million. So the person who was held accountable is the head teacher. And it was like ametumia that 13 million kama 20 million. Unanielewa? So 13 million aliutilize accordingly, ikaonekana ni kama kwamba ametumia more than 20 million. So wakati tulienda kufanya auditing, it was like ametumia kila kitu. Even the committee itself wakafika mahali wakasema hata haina haja ya kwenda kufanya auditing kwa hiyo institution. Literally, do we know that kuna watu wanasema ukiona auditing haifanyi, there is something somewhere done ya kumfunika. Ndio tukue na accountability mzuri, we have the PMCs. Barabara ikipeanwa, we have those who, the committees wale wanasimama kwa PMCs. Hata wao wanafaa wasikue corrupt. Sababu by the end of the day, the contractor atakuja kuhonge kitu kidogo na ukubali kupitisha barabara ambayo Stella imemuuma sana, na contractor alipwe, lakini sisi kama wanajamii tutabaki tukiumia. Let me come to public participation. Public participation tutaijua vyema kupitia the resourceful information centers. Let's begin on information. Sababu wakati habari inapaswa kutoka kwangu kwa mwingine haifikii vile ilivyo. Always learn to hear from the horse's mouth. Public participation ikitanwa na the area MP, learn to listen from the office itself. Sababu kuna wale ambao hawataki uende mahala pale ndio mjadala ambao unapitishwa upite. If the MCAs wanakutana or any other person of the government, learn to hear from the horse's mouth. Sahi nikiambia Stella kitu hapa, kitambo ifike tu wa brother Paul, itakuwa imegeuka. Let's learn to source from the original sources. Asante sana Lydia, makofi naona umepewa tayari. Bwana Gitao nakuja kwako ili tuweze kuelewa this public participation. Sometimes we hear it from, like Nairobi, some people have done public participation. What is it? And how can it help us? Inaweza tusaidia namna gani? Ili we voice out our issues. We need public participation. Tunastahili kufanya nini kwa public participation? Let me start by saying that as we talk about wananchi having access to information, it is also your personal responsibility to look for information. If you have never read the Constitution or the law and you go to court, you will be judged against a book you have never read. If you have never read the Bible, the day you will go to heaven, you will be judged against a book you have never read. So you have a personal responsibility to look for information. I have been in the public forum for some time. Nakuru County, I've been an MCA 2013 mpaka 2017. Wananchi, they don't go to meetings unless kuna allowances. Hawajitumi kutafuta mikutano na kupata information.
budget processes zinapita, baadaye unasikia watu wana complain. Jitume kwa mkutano. Take it as a personal responsibility that I want what is around me. Let me talk about the county government. What are we doing to improve public participation and, by extension, access to information? In 2016, the County Assembly of Nakuru passed what is called Village Delineation Bill. Village Delineation Bill gave way to employment of another layer of leadership below the ward administrators. This financial year, the county government of Nakuru will employ village administrators as an extra layer towards reaching mashinani. Currently, we are heading to creation of village councils. All those structures mean devolving information and development to mashinani. These are offices, these are constitutional offices where wananchi can access information or rather be given information. Ward administrator ni kama chief, ni kama DO wa area. Ukitaka kujua serikali ya county inafanya nini, hii barabara inafanywa na county ama inafanywa na national government. These offices have that information. Tafadhali hudhuria mikutano. On another level, we are activating our systems mashinani so that we can empower people with their information to pass them around. We are looking for, from September, we are doing what we call the TOTs, and we are looking for partners to partner with us so that we train more people mashinani who can even go when akina mama they are having their chamas. I normally hear from my wife that wakishamaliza mambo ya chama, they have almost 30-40 minutes when they are just discussing. If it is women alone, they are backbiting men, they are talking about, just relaxing a bit. We want people to even penetrate those chamas and take 10 minutes to tell them so that the government can be felt even in those chamas. How can those chamas benefit from the government? And we are creating structures all the way to mashinani to make sure that people have this access to information. Thank you so much. I want to go straight to Joseph. He talked about, Godfrey talked about efficient and effectiveness. And when you get to most of the organizations and institutions of the government, you will find what we call a service charter. A service charter has the timelines, the service that is being delivered, and maybe in particular, where can you find it? I don't know if it is really effective because some of the services we are supposed to access in 10 minutes, but we find ourselves spending 3 hours, 5 hours, a whole day. Exactly what can we say about good governance in relation to efficiency and effectiveness? Thank you, Sarah. Ningependa kusema inaanzia na mtu binafsi kama ambavyo ndugu yetu Paul amesema, ni wajibikaji wa kibinafsi kwa yule ambaye amewekwa katika ile ofisi ya umma ili akaweze kutekeleza wajibu wake. Kama hilo jambo halitakuwa ndani yake, hata akipewa muda upi, hata akipewa vifaa vyote ambavyo vinahitajika katika kutekeleza jukumu lake, huenda asiweze kutekeleza jukumu lake ipasavyo. Kwa hivyo ni wajibu wa kila mmoja, na hii ni changamoto natoa kwa kila mmoja wetu. Ndugu yetu Masesi alielezea walio katika uongozi na wanaoongozwa.
Natumai kila mmoja ako na wajibu wake wa kutekeleza kuhakikisha kuwa sisi wote tunaendelea mbele na tunachukua hatua inayotufaa. Kwa hivyo kwa zile huduma ambazo zinafaa kutolewa haswa katika ofisi za umma, kuna ile hali pengine wananchi hawapokei huduma wanazofaa kuzipata kwa muda unaofaa, na wengine pengine inabidi lazima umjue fulani ili ukaweze kuhudumiwa. Lakini naamini kuwa ni jukumu la kila mmoja wetu kuelewa ni haki yake kuweza kupata huduma inayomfaa anapotembelea ofisi ya umma, na yule aliye katika ofisi naye anafaa elewe wajibu wake wa kutekeleza ama wa kutoa huduma inayohitajika kwa wale ambao wanaweza kufika pale. Kwa hivyo pengine kuna ile hali ya ulegevu miongoni mwa wale ambao wamewekwa katika ofisi za umma kuendeleza huduma, hilo hatukatai. Lakini pia upande wa pili ni vema wapate msukumo kutoka kwa wale ambao wanawahudumia. Kwa hivyo anayehudumiwa akiwa na msukumo wa aina yake na kuelewa haki yake, huenda pengine anayemhudumia ataweza kuwajibika ipasavyo. Asante. Thank you so much. My mic is acha nitumie hii sasa. Asante sana Joseph. I straight want to go to Paul. Paul, there is this civil society and its role towards accountability and transparency for the government and for us as duty bearers. Exactly what is our role and how can we actively, the church is there, the NGOs are there, the private sector entirely. What can we do to ensure that we also account you responsible? What is our role? Thank you, Madam Moderator. Well, I feel like setting my own question. But yes, wakati tunaongea kuhusu civil society, mara nyingi watu hufikiria ni NGOs ambao wamesajiliwa, wanapewa pesa na donors, ndio wanaitwa civil society. Lakini kijumla civil society ni space. Kama wewe hauko serikali na kwa familia, we define it broadly, that is space between government and family. Any organization of citizens, muungano wowote ya raia ya wananchi inakuwa ni civil society. In that sense, hata political party ni civil society. In that sense, hata kanisa ni civil society. Chama ambacho ndugu yetu Gitawa amemention pia ni civil society. What makes them civil? Three things. Number one, wako na majukumu. They have rights and responsibilities. What responsibilities do we have in regard to holding government to account? Sisi wote tukiwa raia, as individuals and as collectives. La kwanza, tunastahili kujua serikali serikali iko na wajibu gani. Hiyo ndio kimsingi. Gitau mentioned something. Majukumu ya serikali ya kitaifa na majukumu ya serikali ya county. Kuelewa majukumu ya serikali katika viwango hivyo viwili vinatuwezesha kujua tunastahili kupata huduma gani kutoka kwa level gani ya serikali, so that masuala ambayo ni ya Gitau tusiyapeleke kwa ACC, masuala ambayo ni ya ACC tusiyapeleke kwa Gitau. Na hayo majukumu yameweza kuelezewa kwenye mpangilio wa aina ya katiba, Schedule 4 of the Constitution. Separated the functions of national government and the county government. Now, we talked about principles. Na zilinukuliwa asubuhi na ndugu yetu Jackson. Sasa tumeongea kuhusu uwajibikaji ama accountability, tumeongea kuhusu citizen participation, tumeongea kuhusu openness. What Gitau is calling access to information. Sheria imepeana jukumu kwa serikali kuhakikisha kwamba ya kwanza imehusisha, ya pili imeshauri, kwa sababu wakati mwingine tunasema public participation as if it ends with. Unajua public participation kwenye county ni one event. Ati mkujeni public participation ya budget. That's not public participation. Public participation is a process which starts with informing citizens. That's the essence of information sharing. But beyond informing, you need to enable citizens understand what is involved. So upon your civic education inaingilia. And the civic education is function number
14 ya county government. So you go beyond just informing. Nisikia kusema jukumu tunalo la kutafuta information. That's true. But government inawajibika kuhakikisha kwamba imepeana maelezo kamili kwa wananchi. Kwa hivyo kama civil society, our biggest responsibility is holding government to account. Kama wewe raia ukiwa peke yako wa Githomo ama huyu dada yetu, as an individual, katiba imekupea jukumu la kuuliza serikali kupitia kwa viongozi ambao wanawakilisha serikali maswali. Kwa pamoja, why is that the case? Kwa sababu hapa ndio mara nyingi tunapata utata. Wakati wa campaign, viongozi wanakuja kwetu, wanatuomba kura. Kweli urongo? Wanatuomba kura. Tukishawachagua, sisi tunaenda kwao kuwaomba watusaidie. Now that's the irony. Mtu amekuja kwako, ukamloni mamlaka. Ukiloni mtu, unaenda kumuomba akulipe, ama unaenda kudai. So our responsibility is to dai accountability from government, is to demand transparency from government, is to demand equity. Someone talked about fairness. Hapa tuko na vijana, tuko na walemavu, tuko na wazee kama mimi na wengine. Mahitaji yetu si sawa. Tusipohusika, serikali haitawajibikia mahitaji ya wazee, haita inavyostahili ya vijana na wengine. So lastly, we have a duty to help government in delivery of its functions. Serikali hutoa wapi pesa? Serikali hutoa wapi pesa? Anglo-leasing. I'm sorry. Inatoa wapi pesa? World Bank. Wamesema sisi. IMF. Serikali hutoa pesa kwa wananchi wake kupitia tax ambayo tunalipa. Lakini tukishawapea hii pesa, si wao kukaa chini because they are now geniuses having